facă parte din actul de guvernare. Cine a invitat aceste forțe? Păi, dacă ducem raționamentul până la capăt, din întrebarea precedentă, acolo ajungem. Adică nu e pentru mine să pun întrebarea asta. Nu e pentru mine să pun întrebarea asta, dar când un lider politic vine în fața dumneavoastră și spune vrem PSD la guvernare, cred că dumneavoastră trebuie să întrebați cu cine. Eu, în consultările și formale și informale, i-am întrebat asta. Deci vă referiți la USR, UDMR, PNL, care au spus să-și asume PSD cu AUR o guvernare. V-am dat răspunsul, da. Totuși, cifrele arată că vor avea nevoie, oricine ar cere un vot, va avea nevoie și de oameni din partidele acestea, AUR, POT, SOS, cele care au mai rămas. Sunteți de acord? Ne-ați spus mai de mult că nu sunteți de acord ca AUR să investească un guvern, dar la bucată ați fi de acord? Bun, sunt extrem de multe scenarii posibile. Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat. Bun, dar dacă nu se ajunge acolo, Eugen Tomac trebuie să negocieze și cu opoziția? Cu cei de la AUR? Bun, așa cum am spus, cu AUR nu se pune problema. Bineînțeles, din momentul în care i-am dat mandatul, face ce vrea, dar în opinia mea nu se pune problema. Nu se pune problema, mă scuzați, dar am nevoie de completare, în ansamblu, dar cu parlamentari la bucată AUR? Nici cred că eu v-am spus, sunt nenumărate, sunt deputații, senatori independenți, grupuri formate din cei care au părăsit. Deci sunt foarte multe scenarii posibile. După aceea, din nou, că a părăsit, e încă, de principiu nu. Și o ultimă întrebare, vă rog. Luna trecută ați împlinit un an de mandat. Sondajele arată că sunteți la 30 sau sub 30% nivel de încredere. De ce credeți că vă aflați la acest nivel scăzut de încredere? Tot timpul cetățenii au dreptate când te evaluează. Da? Eu încerc să le explic prin dumneavoastră de cele mai multe ori cum văd eu România, administrația, ce am făcut, ce n-am făcut. Evident că este o nemulțumire în societate și fiecare dintre noi și alegerile generează așteptări. Nu totdeauna aceste așteptări au un termen potrivit de realizare. Evaluarea se va face la vot peste 4 ani. Mulțumesc. Guvern tehnocrat până la ce nivel? Și secretar de stat și șef de agenție? Asta e o discuție pe care domnul prim-ministru desemnat o va face cu partidele. Hi, good evening. This is Donato Mancini from Bloomberg. I wanted to ask you if you think the European Union is doing enough when it comes to enlargement, if it should do more because of specific threats, such as Russia, perhaps China. And on this vein, I would like to ask you if you think the fact that the Peace Implementation Council yesterday in Sarajevo failed to select a special envoy is a good sign, a bad sign, if you have any comment at all on that. Thank you. Yeah, so for the first question, there is a tension between two reasonable arguments. First, that we must the countries that have to access must fulfill some condition defined in Copenhagen, and that condition are made in order that the whole European Union function. On the other hand, the world is changed from 20 years ago, and there are influences, so the game is much more geopolitical than 20 years ago. And there are offers that come from other geopolitical actors
that can seem more interesting than the offer that the European Union are doing. So between these two arguments that both are reasonable, we can find a middle way. And I think the European Union and the summit of today are going in that direction. So, of course, the goal is to have all the Western Balkan countries inside the European Union, also Ukraine and Moldova. But in the meantime, we have to offer them something, and as quick as possible. And I think we are on the good track. What about Bosnia? Please repeat The question, so the Peace Implementation Council yesterday failed to select the new special envoy, the High Representative to Bosnia-Herzegovina for the Dayton Accords. Do you have any comment? What do you make of the fact that... It happened. Look, it happened in politics that parties didn't agree. It's for that we are here, that to solve and to... Yes. Sometimes... sometimes ordinary people do not understand, but it's part of the job to let something from your side in order to arrive to an agreement. Thank you. Sorry. This is Bela Sandersky from the Associated Press. President, the question is what Romania can do to prevent further drone incursions, either Ukrainian or Russian, and then do NATO partners of Romania have any role in this? The question, it was drone, yes? The question Yeah. So what kind of measures Romania can do, and what NATO has as a role to play on this? So, so first, as a general framework, we have been used to have very comprehensive endowment plans going 20 years from now. And what we all learned from the Ukrainian war is that the technology is advancing much more faster than we expected. So we have to revise all that plans in order to be able to react in time. So that's the general setting. So specifically on drones, we made our analysis, and we know what the equipments that we have to buy must be, and we have already signed the contracts for that equipment, for that capabilities. One of them will come in 1 year, once in 1.5 years. And in the meantime, our request for our allies is that they supply our shortages in order to be protected especially on the inhabited areas. So the discussions that we had, after the incident of last week, we had already new capabilities from Italy and Spain, and we are optimistic that we will have a complete set of capabilities in order to protect ourselves before the capabilities that we have already contracted will arrive in Romania. Do you consider NATO to help Romania? Yes, and we had, there was already a discussion beginning of this week inside NATO, and there will be another one it will be in the 10th of June. It will be dedicated to the Black Sea. It was scheduled some weeks before, and we'll talk again on how to protect Romania. Mulțumesc.